Okay, Andy. In this session, we are going to create default layout for our pages. సో మనకి పేజెస్కి డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ అనేది మనం ఈ సెషన్లో క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. సో మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మన యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క డిజైన్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ ఎ హెడర్ అండ్ కంటెంట్. అంటే మనకి హెడర్లో మనకి ఏవేవైతే కాన్స్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి హెడర్లో ఉంటాయి. అండ్ కంటెంట్ వచ్చేసి మారుతూ ఉంటుంది. సో ద హెడర్ విల్ బి ఎ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఆల్ పేజెస్ అండ్ ఇన్ ద కంటెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద డిఫరెంట్ పేజెస్. సో ఆ యొక్క పేజ్ని బట్టి మనకి ఆ కంటెంట్ అనేది మారుతుంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ హోమ్ పేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో అవర్ బైక్స్. సో మన దగ్గర ఏవైతే బైక్స్ ఉన్నాయో ఆ బైక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ షోకేస్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ద బుకింగ్ పేజ్, హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో సింగిల్ బైక్ డిస్క్రిప్షన్. అంటే ఆ పర్టికులర్ బైక్ ఏదైతే ఎండ్ యూజర్ రెంటల్కి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో సో ఆ యొక్క బైక్ డిస్క్రిప్షన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై బుకింగ్ పేజ్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్ ఏవేవైతే బైక్స్ ఎప్పటి వరకు తను ఆ రెంటల్కి తీసుకున్నాడో అవన్నీ కూడా మనం షోకేస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం బుకింగ్ పేజ్లో అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు షోకేస్ ఆల్ ద బుకింగ్స్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ యూజర్. ఓకే, సో ఆ యొక్క యూజర్ బుక్ చేసుకున్న రెంటల్ బైక్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆ యొక్క మై బుకింగ్స్ అనే పేరులో చూపిస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ఆల్ ద పేజెస్ హియర్ there will be a constant header. సో హెడర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద కంటెంట్ ఏరియా, సో కంటెంట్ ఏరియాలో మనకి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్వాప్ ద పేజ్ కంటెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద పేజ్. సో ఆ పేజ్ని బట్టి మనం ఆ యొక్క పేజ్ కంటెంట్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ హౌ టు క్రియేట్ ద లేఅవుట్ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్. సో మన యొక్క అప్లికేషన్ లేఅవుట్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్స్. So that is the default layout. Okay, so just went back to the Visual Studio Code. So here in the components I am going to create a new file that is default layout. ఇక్కడ నేను ఎందుకు దీనికి డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ అని నేమ్ ఇస్తున్నానంటే మనం ఏ పేజెస్ అయితే కాంపోనెంట్స్ అన్న ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా రీయూజబుల్. ఓకే, సో ఇది అన్ని పేజెస్కి డిఫాల్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో లెట్స్ సీ అండ్ హౌ యూ గోనా క్రియేట్ డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ .js. yeah, perfect. Yes, perfect, everything is looking fine. So here I'm going to split this page into the two categories, that is header and content. So first నేను ఏం చేస్తున్నానంటే inside this div, so I'm going to remove this, and inside this div I'm going to take two divs. So first వచ్చేసి I just want to give the header. Yeah, perfect. సో దీని లోపల కంటెంట్ ఏం రాయాలి అదంతా కూడా తర్వాత చూద్దామండి. సో ఫస్ట్ మనం మన యొక్క లేఅవుట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి కంటెంట్. యా, పర్ఫెక్ట్. సో మీకు ఇది చూస్తే ప్రస్తుతానికి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అన్నది మనకి అర్థం కావాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్. సో ఇక్కడ మనకి హెడర్ కనబడుతుంది అండ్ కంటెంట్ కూడా కనబడుతుంది. సో బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కోడింగ్, సో బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీ కోడింగ్ హియర్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద బూట్స్ట్రాప్. సో బూట్స్ట్రాప్ని ఫస్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దాని తర్వాత మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద కోడింగ్ ఇన్ దిస్ హెడర్ అండ్ ద కంటెంట్. ఓకే, సో జస్ట్ వెంట్ బ్యాక్ టు ద గూగుల్. ఎందుకోసం మనం ఇక్కడ బూట్స్ట్రాప్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామంటే కామన్ స్టైల్ పర్పస్ వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద బూట్స్ట్రాప్ అండ్ ఫర్ ద కాంపోనెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ఎంటిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ ద బూట్స్ట్రాప్. సో లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి 5 కాబట్టి నేను 5 తీసుకుంటున్నాను. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్, అంటే మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏది ఉంటే
అది తీసుకోండి. ఒకవేళ అది మీకు కంపాటబుల్గా లేకపోతే ఏది కంపాటబుల్లో అది చెక్ చేసి తీసుకోండి. అంతేగాని సార్ మీరు అప్పుడు చెప్పినప్పుడు బూస్టప్ పని చేయట్లేదు, సో మా కోడింగ్లో కుదరట్లేదు, సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. ఎందుకోసం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వీ హ్యావ్ ఎ బూస్టప్ లాస్ట్ వర్షన్ 4 సమ్ చేంజ్లో ఏదో ఒక వర్షన్ ఉంటుంది, అది నేను తీసుకుంటే కంపాటబుల్కి కుదరదు, అది వర్క్ చేయదు. అలాంటప్పుడు మనం బూస్టప్ 5 వర్షన్కి ఏ విధంగా అప్డేట్ కావాలి అండ్ దానికి సంబంధించిన మాడ్యూల్స్ ఏంటి, దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం, ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకుంటే వీ హ్యావ్ టు బీ డూ సమ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ బీ వర్క్. సో అది మనకి పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. అది అంత మాత్రాన మనం పర్ఫెక్ట్గా ఇవ్వకుండా అది పని చేయట్లేదంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీరు కోర్స్ తీసుకుని కోర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే, సో మీరు వెంటనే మెసేజ్ పెట్టేయడం, వాట్సాప్ చేసేయడం ఏదో ఒకటి చేస్తారు, బట్ దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మీకు రియల్ టైంలో జరిగితే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు, సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. కాబట్టి మీరు ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది పక్కాగా 110% ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. సో ఇక్కడ మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ బూస్ట్రాప్ త్రూ ద npm మాడ్యూల్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం కన్నా ఇట్స్ బెటర్ టు ఇంపోర్ట్ యూజింగ్ ద cdn. సో cdn ద్వారా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ మనకి cdn ద్వారా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో జస్ట్ సింపుల్గా కాపీ, సో జస్ట్ గో టు ద index.html. Yeah, so we're going to place the link here. Okay, so just save it. In title కిందకి నేను ప్లేస్ చేసుకున్నానండి. ఓకే, now get back to the default layout.js. Yes, perfect. So ఇక్కడ నేను I just want to give the h1 tag and button. సో మనకి బూస్ట్రాప్ వర్క్ అవుతుందో తెలుస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ మనం h1 tag కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. So again I'm going to take another div with a class, a div, and again I just want to close it. సో ఇక్కడ నేను h1 ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను. rental bikes, okay, and button. Okay, perfect. సో ఇక్కడ మనకి బూస్ట్రాప్ అనేది వర్క్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద క్లాస్. సో క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి dflex, డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్. సో ఇక్కడ నేను కంటెంట్ అనేది జస్టిఫై బిట్వీన్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. సో జస్టిఫై హైఫన్ కంటెంట్ హైఫన్ బిట్వీన్. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్. ఒకవేళ మనకి క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా మిస్టేక్ ఉన్నా సో మనం డైరెక్ట్గా బూస్ట్రాప్ నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో అట్ ద టైమ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ద అప్లికేషన్. సో ఒకవేళ అవుట్పుట్ వస్తే ఓకే, లేకపోతే మనం ఒకవేళ క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా బై మిస్టేక్ ఏదైనా మిస్ చేస్తే అది మనం అడ్జస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో డోంట్ వరీ. సో పర్ఫెక్ట్. నౌ I will use this default layout for all our pages to render the content. సో ఇప్పుడు నేను ఈ డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ని యూజ్ చేసి మన అన్ని పేజెస్ యొక్క కంటెంట్ని రెండర్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, సో హియర్ వీ కెన్ సీ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హెడర్, ఈ యొక్క హెడర్ బాటంలో మనకి వీ హ్యావ్ ఎ కంటెంట్. సో ఇక్కడ మనకి కంటెంట్ అనేది ఉంది. ఈ కంటెంట్ ఏరియాలో మనం అన్ని పేజెస్ని రెండర్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. సో ఇప్పుడు మనం మన పేజ్ యొక్క కంటెంట్ని ఈ డిఫాల్ట్ లేఅవుట్కి ఎలా పంపిస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రాప్స్. సో ప్రాప్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ యొక్క డిఫాల్ట్ లేఅవుట్కి మన యొక్క కంటెంట్ని పంపిస్తాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఒకవేళ మీకు ప్రాప్స్ గురించి ఐడియా లేకపోతే ఆల్రెడీ మన యొక్క రియాక్ట్ కోర్సులో నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం మన పేజ్ యొక్క కంటెంట్ని, ఓకే, సో ఏ పేజ్ యొక్క కంటెంట్ అయితే మీరు రెండర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ పేజ్ యొక్క కంటెంట్ని ఈ డిఫాల్ట్ లేఅవుట్కి ఎలా పంపిస్తాము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రాప్స్. ఓకే, సో హియర్
I am going to pass the props. So just give the props, that's it. సో ఇక్కడ మనం కంటెంట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామండి త్రూ ప్రాప్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాప్. సో ఏదైతే మనం రిసీవ్ చేసుకున్నామో దాన్ని మనం కంటెంట్ ఏరియాలో రెండర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఏ విధంగా రెండర్ చేసుకుంటామండి? విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్ props dot children. Yeah, perfect. So just save. And now just open the home.js. Okay, perfect. So here instead of this div, make it as a default layout. So ikkada yeah, perfect. So everything is looking fine. ఒక్కసారి అప్లికేషన్ సేవ్ చేసి just run the application. Yes, perfect. We have a layout. ఒక్కసారి మిగతా అన్ని కూడా నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. So we have a header and we have a content and we have a button. Okay, perfect. And so this is the output what we get. We have a header here, so this is the header and this is the content. Okay, so this is all about this session, and in the next session we are going to see how to style our home page layout. అంటే ఈ యొక్క లేఅవుట్ మనం ఏ విధంగా స్టైల్ చేసుకోవాలనేది నేను నెక్స్ట్ సెషన్ చూపిస్తాను. ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ క్లియర్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ సెషన్. ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సెషన్ క్లియర్గా నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్. ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. Till then, have a great day. Bye bye.